Hello everyone, welcome back to my channel. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට හැමදාම එකම ඉංග්‍රීසි වචන ටික භාවිතා කරලා ඇති වෙලාද? ඇඩ්වාන්ස් විදිහට වෙනසකට යන්න කැමතිද? ඒ වගේම පිරිසක් අතරේ කැපී පේන විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරවන්න කැමතිද? ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඉතාමත් සරල ඉංග්‍රීසි වචන 10ක් සහ ඒ සරල ඉංග්‍රීසි වචන 10 වෙනුවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්ලිෂ් වර්ඩ්ස් 10ක්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. First one, very bad. අපිට පුළුවන් මේ very bad කියන වචනය වෙනුවට miserable, disgusting වගේ advanced වචන පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට I feel very bad. අපිට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I feel miserable කියලා. ඒ වගේම it looks very bad. It looks disgusting. Second one, very clean. very clean වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් spotless කියලා. උදාහරණයක් විදිහට she always keep her room very clean. She always keep her room spotless. Third one, very dirty. very dirty වෙනුවට අපිට පුළුවන් filthy කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට your hands are very dirty. Your hands are filthy. Fourth one, very good. very good වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් excellent, fabulous කියන advanced words. උදාහරණයක් විදිහට it is a very good idea. It is an excellent idea. Fifth one, very cute. very cute වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adorable කියන වචනය. උදාහරණයක් විදිහට that baby is very cute. That baby is adorable. Sixth one, very exciting. very exciting වෙනුවට අපිට පුළුවන් exhilarating කියන වචනය භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට we got some very exciting news. We got some exhilarating news. Seventh one, very ugly. very ugly වෙනුවට අපිට පුළුවන් hideous කියන word එක පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට she wears a very ugly dress. She wears a hideous dress. Eighth one, very talented. very talented වෙනුවට අපිට පුළුවන් gifted, ingenious වගේ advanced words භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට Kamal is a very talented student. Kamal is a gifted student. Ninth one, very beautiful. very beautiful වෙනුවට අපිට පුළුවන් gorgeous, stunning වගේ වචන භාවිතා කරන්න. උදාහරණ විදිහට she is very beautiful. She is gorgeous. Last one, very important. very important වෙනුවට අපිට පුළුවන් crucial කියන වචනේ භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට vitamins are very important for good health. Vitamins are crucial for good health. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ආයෙත් හමු වෙමු. Have a great day.